వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. Not only must the conspirators work in secret, they must make every effort to inspire their plans are not made public. కన్స్పిరేటర్స్ ఎవరైతే ఈ మోసం కోసం పనిచేస్తారో వాళ్ళు కేవలం రహస్యంలో ఈ ప్లాన్ కోసం మాత్రమే వర్క్ చేయరు, జనాలకి పబ్లిక్కి తెలియకుండా ఉండాలనే లా కూడా వర్క్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు చేసే తప్పు జనాలకి తెలియకూడదు, బయటపడకూడదు, ఈ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటారు. ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఆఫ్ ఎ conspiracy then becomes that of convincing people that the conspiracy itself does not exist. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అసలు ఈ మోసం అనేది లేదు, ఇది అనేది ఒక అబద్ధం, వీళ్ళు ఎవరో ఒక పిచ్చోడు వచ్చి మనకి ఇలా చెప్తున్నాడు అంటే నాలాంటి వాళ్ళు, A.Ralph Epperson లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు అనుకుంటేది అంతా ఊహించుకొని చెప్తున్నారు జనాలకి, అదంతా నిజం కాదు. వాళ్ళు ఏదేదో ఊహించుకొని ఓవర్గా ఫీల్ అయిపోతున్నారు, ఓవర్గా అనుకుంటున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు అనేలాగా సింపుల్గా తీసి పడేసి జనాలు అలాగా సత్యవంతుల్ని ఎవరైతే ట్రూత్ చెప్తారో వాళ్ళని ఒక మ్యాడ్ మ్యాన్ లాగా ఒక పిచ్చోడి కింద పోర్ట్రే చేద్దామని వాళ్ళ ఇంటెన్షన్, అలా చూపిద్దామని అనుకుంటారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళు వాళ్ళు సీక్రెట్గా ఒక ఈవిల్ ఇంటెన్షన్తో అన్లాఫుల్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవడైతే దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాడో వాడిని ఒక మ్యాడ్ మ్యాన్ లాగా, ఫూలిష్ ఫెలో లాగా జనాలకి పోర్ట్రేట్ చేసి జనాలు ఒక పిచ్చోడి కింద, కమీడియన్ కింద చేద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటారు. This makes the task of uncovering the machinations of the conspiracy all more difficult. ఇలాగా వాళ్ళు నిమిషం ఇలా ప్లాన్ చేసే వాళ్ళని ఇది ఇంకా కష్టతరంగా చేస్తుంది తీసుకురావడానికి, వాళ్ళని బయటికి వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి. ఈ అబద్ధంగా మోసం చేసే పొలిటీషియన్స్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ఇంకా కష్టం చేస్తుంది. There are 3 ways of exposing a conspiracy. అయినా కానీ మోసాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి 3 ways ఉన్నాయని A.Ralph Epperson చెప్తున్నాడు. One is for any of the participants in the conspiracy to break with it and to expose his or her involvement. This takes an extremely courageous individual and the type of exposure is indeed rare. ఒకటి, ఆ కన్స్పిరసీలో ఉన్న భాగస్తులే ఎవరైతే ఆ మోసంలోకి పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళే మనసు మారిపోయి, వాళ్ళ హృదయం మారి, లేదా వాళ్ళే మాత్రమే వచ్చి బయటికి వచ్చి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. అది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ కరేజియస్, సాహసవంతం, ధైర్యం ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఆ ఎక్స్పోజర్ డేంజరస్, అంతేకాకుండా రేరు అలాగ జరగడం, ఆ కన్స్పిరసీలో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. రెండో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్స్ ఎవరంటే those who have unknowingly participated in a conspirational planning of an event but who didn't realize it until later. These individuals, and that there aren't many in the history of the world, have also exposed the inner workings of the conspiracy at great peril to themselves. సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్స్ ఎవరంటే ఎవరైతే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియకుండా, జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్లో కానీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కొంతమంది కరప్టెడ్ ఉంటారు, కొంతమంది కరప్టెడ్ కాకుండా ఆనెస్ట్గా ఉంటారు. కానీ మనం మోసం చేసేవాడు వాడికి మనిషిని తగినట్టు వాడు బిహేవ్ చేస్తాడు. ఎవడైతే మోసం చేయడో వాడు ఇది మనం మెయిన్ పర్పస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ కోసం చేస్తున్నాం, స్టేట్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం చేస్తున్నామని అతను చెప్తాడు.
కానీ అతను అది సర్టెన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని మోసం చేసి మిస్యూజ్ చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత అతను బయటపడి రియలైజ్ అయ్యి అరే ఇతను మనం మోసం చేశాడు రా, దీనికి రీజన్ ఇతనే, ఈ సర్టెన్ ఇండివిజువల్ దీనికి రీజన్ అని తెలుసుకొని అతను ఎక్స్పోజ్ చేస్తాడు. అది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వ్యూ, ఏ గ్రేట్ పెరిల్. ముప్పు, గొప్ప ముప్పు అని తెలుసుకొని అతను ఎక్స్పోజ్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ద కన్స్పిరసీ. థర్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే the third method of exposing a conspiracy is for researchers to uncover conspirational designs in the events of the past. Rather is one of these researchers. Third type of conspirators ఏంటంటే నేను అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లాస్ట్లో వాట్ పీపుల్ డిడ్ రాంగ్, ప్రీవియస్గా స్పోర్ట్స్ హిస్టరీలో వాళ్ళు చేసిన రాంగ్స్ ఏంటి, బాడీ లివరేజెస్ ఇవి రాంగ్ అని తెలుసుకొని దే వర్ రాంగ్. అంతేకాకుండా ఎన్నో మిత్స్, అథ్లీట్స్ ఆర్ నాట్ బాన్, దే ఆర్ మేడ్, ఇవన్నీ మిత్స్, కొన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ హిస్టరీ ప్యాటర్న్స్తో most of the people who created the world records and beaten the records which were set by the people of the previous records was broken by the people who are elanti people break చేశారంటే వాళ్ళు అప్పుడు దాకా వాళ్ళు ఎవడో కూడా తెలియనోడు అండర్ డాగ్గా ఉండి వాడు వచ్చి బ్రేక్ చేస్తాడు ఎప్పుడు హిస్టరీలో. దీస్ వర్ ద రిపీటెడ్ ఈవెంట్స్. కొన్ని రిపీటెడ్ ఈవెంట్స్ యావరేజ్ పర్సన్స్ అర్థం చేసుకోలేరు, కానీ ప్యాటర్న్స్, హిస్టారికల్ ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఈ రిపీట్ అవ్వడానికి కారణం అని తెలుసుకునేవాళ్ళు. A.Ralph Epperson అలాంటి వాడని చెప్తున్నాడు. నేను కూడా అలాంటి వాడిని కాబట్టి నేను మీకు మెనీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ని మీకు రిపీట్ చేస్తాను. నా మెథడ్, నా ఫీల్డ్లో కానీ, నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేయబోయే ఈ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లో కానీ, భవిష్యత్తులో వర్క్ చేయబోయే ఫీల్డ్లో కానీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ని రిపీట్ చేస్తారు. అర్థం చేసుకొని రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ఈ కన్స్పిరసీని రాబోయే ముప్పుల్ని ముందే వీళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు. ఇది 3 types ఆఫ్ కన్స్పిరేటర్స్. ఒకటిలో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఏ కన్స్పిరసీ, బయట పెట్టే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ కన్స్పిరసీలో ఉండే మెంబర్స్ బయటకు వచ్చి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు. రెండో టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్స్ ఎవరంటే రియలైజ్ అవ్వకుండా ముందు వర్క్ చేసి తర్వాత రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఏ కన్స్పిరసీ, రాబోయే ముప్పుని తెలియజేసే వాళ్ళు ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ప్యాటర్న్స్, పాస్ట్ని ఎవరైతే బాగా స్టడీ చేస్తారో వాళ్ళు రాబోయే ముప్పుని ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు. సిమిలర్గా గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ మీకు కొన్ని ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంగ్లీష్లో అనుకుంటా. ఆర్ ద గ్రేట్ హిస్టారియన్స్ లైక్ మోజెస్, ఎనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ పాస్ట్ని గొప్పగా స్టడీ చేస్తే ఫ్యూచర్ని బెస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. It will be the position of the book that a conspiracy does indeed exist, and that it is extremely large, deeply entrenched, and therefore extremely powerful. It is working to achieve absolute and brutal rule over the entire human race by using wars, depressions, inflations, and revolutions to further its aims. ఈ బుక్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటంటే కన్స్పిరసీ ఉంది, మోసం అనేది ఉంది, అది ఇండీడ్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్. అది చిన్నది కూడా కాదు, పెద్దది, లోతుగా తోవబడి ఉంది. అండ్ దేర్ఫోర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పవర్ఫుల్, అది చాలా పవర్ఫుల్ అయింది. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ టు అచీవ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ బ్రూటల్ రూల్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ రేస్ బై యూజింగ్ ద వార్స్. అది బ్రూటల్, ఎంతో కఠినమైన, ఈస్ దట్ రైట్ వర్డ్, కఠోరమైనది అది. కన్స్పిరసీ సభ్యులు కానీ ఆ కన్స్పిరసీ కానీ ఏం యూజ్ చేస్తుందంటే వార్స్, డిప్రెషన్స్, ఇన్ఫ్లేషన్స్, రెవల్యూషన్స్, దాని గోల్స్ నెరవేర్చుకోవడానికి
ఆ సభ్యులు కానీ అతను కన్స్పిరసీ కానీ చేస్తున్నది. ఆ కన్స్పిరసీస్ వన్ అన్చేంజింగ్ పర్పస్ హ్యాస్ బీన్ టు డిస్ట్రాయ్ ఆల్ రిలీజియన్. మొత్తం రిలీజియన్ని, క్రిస్టియానిటీని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి, ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్స్, మొత్తం గవర్నమెంట్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్ ట్రెడిషనల్ హ్యూమన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. జనరల్గా ట్రెడిషనల్గా వచ్చే రైట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మ్యారేజ్ కానీ, క్యాపిటలైజేషన్ కానీ, ఇలాంటి అన్నిటినీ డిస్ట్రాయ్ చేసి అండ్ టు బిల్డ్ అ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, కొత్త వరల్డ్ గవర్నమెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. దిస్ ప్లేస్ విల్ బి డిఫైన్డ్ లేటర్ అపాన్ ద wreckage that they have created. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, ఇది క్రిస్టియన్ లిజనర్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ వాజ్ ద టైమ్ వెన్ ద యాంటీక్రైస్ట్ కమ్. యాంటీక్రైస్ట్ వచ్చే టైం రిపీట్ అయ్యే ప్యాటర్న్స్, న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అది దగ్గరలో ఉంది చాలా. మీకు ప్రివెంట్ చేయడం బదులు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, మీరే అర్థం చేసుకోండి. దాని బదులు నేను ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పే బదులు మీకు చెప్తే మీరే అర్థం చేసుకుంటారు కదా. Notice that if the conspiracy does exist, it will do everything it can to deny the charges of both those who seek to expose it and those who will claim to have been part of it. Notice చేయండి, conspiracy does exist. It will do everything it can to deny the charges of both those. ఎవడైతే ఎక్స్పోజ్ చేస్తాడనుకుంటాడో ఆ కన్స్పిరసీ ఏం చేస్తుందంటే, ఎవడైతే ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం అనుకుంటాడో వాడు చెప్పేది అబద్ధం కింద చేసేది, ఎవడైతే చేశాడో వాడిని నిందితుడిగా చేయకూడదని అనుకుంటా ఉండిద్ది. విక్టమ్ కాదు, విక్టమ్ రైట్ అదని కాదు. విక్టమ్ కింద చేయాలనుకుంటుంది, అతని బాధితుడి కింద చేయాలి, అతని చేతుల్లో ఏం లేదని చేయాలనుకుంటుంది ఎవడైతే ఆ కన్స్పిరసీ చేశాడో. కానీ దానికి ఆపోజిట్ ఇస్ ట్రూ. There are those perhaps not knowing the importance of their contribution to the study of the conspiracy who had added estimates of the size of this ruling group. One was Walter Rathenow, who in 1909 controlled the German General Electric. He said, 300 men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors. ఇవన్నీ స్కిప్ చేస్తాను నేను, మీరు ఇంగ్లీష్ రీడర్స్ వెళ్ళి చదువుకోండి. Walter Rathenow, Joseph Kennedy, father of the late President Kelby, Dr. Carroll Quigley, వీళ్ళు చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అవి. నేను హైలైట్ పాయింట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రీవియస్గా బుక్ స్టడీ చేసినప్పుడు నేను అండర్లైన్ చేసుకున్నాను, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. There does exist and has existed for a generational and international Anglophile network which operates to some extent in the way the radical right believes the Communist Act. In fact, this network, which we identify as the round table groups, have no aversion to cooperating with the communists or any group, and frequently does so. I know the operations of this network, thus I have studied it for 20 years and was permitted for 2 years in the early 1960s to examine his papers and secret records, but quickly took a step none of the exposures have publicly taken. He admits that he is a supporter of the conspiracy he has written about. I have no aversion to it or most of its aims and have for much of my life been close to it. In many of its instruments I have objected both in the past and recently to a few of its policies, but in general my chief difference of opinion is that it wishes to remain unknown, and I believe its role in history is significant enough to be known. The ultimate purpose of the conspiracy is power. There are some who desire this more than even material goods, also the two frequently go together. Ultimate purpose ఏంటంటే పవర్. కన్స్పిరసీ, ఈ మోసపూరితమైన గవర్నమెంట్, మోసపూరితమైన పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఈ కన్స్పిరసీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరి మెయిన్ గోల్ కంట్రోలింగ్ పీపుల్, పవర్. వాళ్ళ ఈవిల్ ఇంటెన్షన్స్ని నిజం చేసుకుందామని. అదే కదా మీకు చెప్పింది, సెల్లింగ్ ఆఫ్ ది స్టీల్ ప్లాంట్,
మరి నేను చెప్తుంది అదే కదా. ఎవరో బ్రదర్ కామెంట్ పెట్టారు, నువ్వు వాడే ల్యాప్టాప్, కుర్చీ, ప్రతిదీ నువ్వు యూజ్ చేసే ప్రతిదీ ప్రైవేట్ ప్రోడక్ట్సే కదా, ప్రైవేటైజ్ చేయడంలో తప్పే ఉంది, ప్రైవేట్లో తప్పే ఉందని అడుగుతున్నాడు ఫూల్. ప్రైవేట్లో నేను తప్పని నేను అసలు ఎక్స్ప్లెయినే చేయలేదు. కానీ నువ్వు పవర్ కంట్రోల్ చేయడానికి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ని జనాల మీద సీక్రెట్గా కన్స్పిరసీగా ఎక్కువ బర్డెన్ వేసేసేసి నీ యూస్ కోసం, నీ స్వార్థం కోసం రీసోర్సెస్ని కంట్రోల్ చేయడం తప్పు. అదే పొలిటీషియన్స్ చేసే తప్పని నేను ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాను. ఫేవరెటిజం వద్దు, మరి స్కెప్టికల్గా ఆలోచించండి జనాలు. ఎవరికి ఏ పార్టీకి ఫేవరెటిజం చూపించుకోమాకండి. మనకి ఎవరు ఉపయోగపడరు, ఏ రోల్ యూజ్ ప్రతి ఒక్కరు మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ రోలర్స్ యూజ్లెస్ రోలర్స్. The ultimate purpose of the conspiracy is power. There are some who desire this more than even material goods, although the two frequently go together. One such individual, the previously mentioned Joseph Kennedy, family admirer, and author Pearl Buck, wrote the following in her book. The Kennedy woman, Rose Kennedy, the wife of the Joseph Kennedy, knew that the man she loved a power beyond the power of money. He wanted the power of government and he would have it. మనకి డబ్బు ప్రొవైడ్ చేసే పవర్ కంటే ఎక్కువైన పవర్ టు రూల్ పీపుల్. హీ వాంటెడ్ ద పవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. హక్కుల్ని కంట్రోల్ చేసే గవర్నమెంట్ హక్కుల్ని కంట్రోల్ చేయదు. ఏ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో, రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో, దాన్ని అదే గవర్నమెంట్ ఈవిల్ పీపుల్ చేతిలో పడితే, ఈవిల్ పొలిటీషియన్స్ చేతిలో పడితే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ ఫేవర్గా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పర్పస్ని మార్చేసి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పవర్ కోసమే ఈ కన్స్పిరసీ మోసం వర్క్ అవుతుంది అని రోజ్ కెనడీ తన బుక్లో రాస్తారు. జోసెఫ్ కెనడీ అంటే జోసెఫ్ కెనడీ ఈజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అనుకుంటా. మనకి పైన 5 పేజెస్లో చెప్పారు కదా జోసెఫ్ కెనడీ గురించి. రాబర్ట్ కెనడీ father of late John F. Kennedy father. The conspiracy by Dr. Quigley and others saw then needs conspirators, and it is logical to ask why illustrious men of wealth and fortune would join such an enterprise. One who answered this question was Arthur Blaine Cohn, who wrote in his book The Red Web. The answer is quite the reverse of the question. These men involved with the conspiracy become illustrious primarily because they were part of the conspiracy. So those involved do not become rich and are illustrious. Pratishthatmaka. And then join the conspiracy. They become rich and illustrious because they are the members of the conspiracy. See, explain chudandi. So those involved do not become rich and illustrious and then join the conspiracy. They become rich and illustrious because they are the members of the conspiracy. ఇప్పుడు అదాని, అంబానీ వీళ్ళందరూ ఇంకా రిచ్ అయిపోతున్నారు, ఇంకా గ్రేట్ పీపుల్ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద పవర్ గెయిన్ చేయాలని, ప్రపంచంలో వాళ్ళు మోస్ట్ చెయ్యి వాళ్ళదే పైన ఉండాలని. వాళ్ళు అంత గొప్పలుగా ఇంకా డెవలప్ అవడానికి కారణం ఈ కన్స్పిరసీ, ఈ మోసపూరితమైన గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అందులో భాగం కాబట్టి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అవుతున్నారు. అది ఈ ఒక్క నేషన్కే కాదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో రిచ్ మ్యాన్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్యాటర్న్ రిపీట్ చేయడం చూసుకోవచ్చు. రష్యాలో కానీ మోస్ట్ కంట్రీస్లో.
But what is their motive? What prompts men to seek wealth and position? Former Congressman John Smith explains that there is an additional goal, power. Men join the conspiracy to gain money and then power. Smith wrote, when a power has all the money he needs, his goal becomes power. అదంతా ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటంటే పవర్. జనాల్ని మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కంట్రోల్ చేయాలనే పవర్. Benjamin Franklin explained this connection between money and power when he said, there are two passions which have a powerful influence on the affairs of men. These are love of power and love of money. When united, they have the most violent effects. Benjamin Franklin even explained this connection between money and power when he said, power ki money ki unna manchi connection. These are two passions. ఇవి రెండు ప్యాషన్స్ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. మీకు ఫుల్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం. మానవుల వ్యవహారాలకు ప్రభావం చూపించే రెండు ప్రేరణలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే లవ్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ లవ్ ఆఫ్ మనీ. When united, they have the most violent effects. అవి రెండు కలిస్తే వైలెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఘోరమైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. However, power itself has a corrupting influence on those who seek it. ఎవడైతే పవర్ కోసం, ఒకరిని రూలింగ్ చేసే పవర్ కోసం ఎవడైతే ప్రాకులాడతాడో, ప్రయత్నిస్తాడో, అతన్ని కరప్ట్ చేసే ఇన్ఫ్లుయెన్సే మ్యాక్సిమం అతను వెతికే డిజైర్ ఉంటుంది. However, power itself has in an oft-quoted truth, Lord Acton explained power thus: power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Lord Acton అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే పవర్ కరప్ట్ చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా పవర్ కోసం ప్రయత్నించేవాడు ఆ పవర్ కరప్టే చేస్తుంది. Those who seek power, see, Moses is a greatest leader. He never worked for టైటిల్ కోసం కానీ రిసోర్స్ కంట్రోల్ కోసం కానీ ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు. గ్రేటెస్ట్ లీడర్. ఎలా వర్క్ చేశాడంటే హీ వర్క్డ్ వితౌట్ టైటిల్ లేకుండా కష్టపడ్డాడు. వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక గార్డెన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లీడర్షిప్. మీకు ఇతరుల లాంటి ప్రవక్తలు మీ సహోదరులు అంటే జ్యూస్లో ఉండి క్రియేట్ చేస్తా అని చెప్పాడు. అతను ఇప్పుడు వరల్డ్ అందరికి లీడర్. హీ ఈస్ ద లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్. Those who seek power will be corrupted by it. They will be willingly to intentionally cause depressions, revolutions and wars in order to further their desire for more power. ఎవరైతే పవర్ కోసం ఆతృత పడతారో వాళ్ళు దాని చేత కరప్ట్ అవ్వబడతారు. దే విల్ బి విల్లింగ్లీ టు ఇంటెన్షనల్లీ కాజ్ డిప్రెషన్. ఆ పవర్ సంపాదించడానికి వాళ్ళు ఎంతకైనా దిగజారుతారు. వాళ్ళు ఏంటంటే డిప్రెషన్స్ కాజ్ చేస్తారు, రెవల్యూషన్స్ కాజ్ చేస్తారు, విప్లవాలు కాజ్ చేస్తారు, యుద్ధాలు కాజ్ అవడానికి కారకులు అవుతారు. అవన్నీ జరగడానికి కారణం అవుతారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్దర్ దే డిజైర్ ఫర్ మోర్ పవర్, ఇంకా ఎక్కువ పవర్ని సంపాదించడానికి. దిస్ కరప్టెడ్ నేచర్ ఆఫ్ ద వెరీ పర్స్యూట్ ఆఫ్ పవర్ explain why the moral mind of the individual who neither desires power or others nor understand the desire for such power cannot fathom a power seeker who would want to create human misery through wars, depressions and revolutions. జనరల్గా కామన్ పీపుల్ ఇంకా మాకు పవర్ కావాలని అనుకోరు. వాళ్ళలాగా కరప్టెడ్ మైండ్స్ లాగా ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, కరప్ట్ చేసే పీపుల్, పవర్ కోసం ప్రాకులాడే పీపుల్ లాగా యావరేజ్ పీపుల్ ప్రాకులాడరు. అందుకని వాళ్ళకి తెలియదు అది ఎందుకు కాజ్ అయితే, దానివల్ల ఎందుకు జరుగుతుందో అసలు ఈ డిప్రెషన్స్, వార్స్ ఇంత దాకా తీసుకెళ్తారా మనం నమ్ముకున్న నాయకుడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. In the other words, the conspirators are successful because the moral citizen cannot accept the conclusion that other individuals will actually wish to create incredibly destructive acts against their fellow citizens. వాళ్ళు నమ్ముకున్న సిటిజన్స్ని వాళ్ళు ఎంత మోసం చేయడానికైనా వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు, సిద్ధంగా ఉంటారు. దే స్మైల్, దే యాక్ట్ టు ది పీపుల్, దే వర్ రియల్లీ గుడ్ పీపుల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు. కానీ
మీరు వాళ్ళని నమ్మకండి, అంత బిలీవ్ చేయకండి ఎప్పుడు పొలిటీషియన్స్. ఫేవరెటేజ్ ఉండమాకండి, వాడుకొని వదిలేయండి పొలిటీషియన్స్ని. The corrupting nature of the pursuit of the power explains why the moral. In other words, the conspirators are successful because the moral citizen cannot accept the conclusion that the other individuals would actually wish to create incredible and destructive acts against their fellow citizens. జనరల్గా యావరేజ్ పీపుల్, నాలాంటి పీపుల్ కానీ, A.Ralph Epperson పీపుల్ కానీ, మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ, అరే మనకి వాళ్ళు చెడు చేస్తున్నారా అని చెప్పినా అర్థం చేసుకోరు. అదే వాళ్ళ పవర్ జనాలు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కష్టపడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు తెలియకూడదని. ఇప్పుడు ఈసీ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రల్ కమిషన్ కంట్రోల్ బై బీజేపీ, అది రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్పోజ్ చేశాడు. అతను ఒక మ్యాట్ మ్యాన్ కింద పోర్ట్రేట్ చేస్తారు అనుకోండి, కమెడియన్ కింద. అతను ట్రూత్ అయినా కానీ జనాలు నమ్మకూడదు, అదే చేసేదాళ్ళు. Another power seeker, the Russian anarchist Bakunin, explained that this process of corruption even affected those dedicated to freedom who were given power to protect the powerless. He wrote that the position of the power transformed into a tyrant even the most devoted friend of liberty. పవర్ ఆశిచ్చే ఒక రష్యన్ అనార్కిస్ట్ బక్కునిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే, దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఈవెన్ ఎఫెక్టెడ్ those dedicated to freedom who were given power to protect the powerless. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ రీడ్ చేస్తాను ఒక నిమిషం. ఈ అవినీతి ప్రక్రియ ఆధ్యాత్మిక మరియు అణగారున్న వారిని రక్షించడానికి శక్తిని అందించిన వారు కూడా ప్రభావితం చేసిందని వివరించారు. శక్తి మీజగా ఉంటుందా అనుకొని కూడా స్వేచ్ఛకు అంకితమైన స్నేహితుడు కూడా దూకుడుగా మారిపోతాడు. టైరెంట్. ఒక్క నిమిషం అండి, టైరెంట్ మీనింగ్ వస్తాను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. రోల్ అప్ గో. The position of the power transferred into a tyrant, even the most devoted friend of liberty. Another power seeker, the Russian anarchist Bakunin, explained that this process of corruption even affected those dedicated to freedom who were given power to protect the powerless. ఎవరికైతే పవర్ లేదో, ఎవరైతే శక్తి లేని వాళ్ళు ఉంటారో, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేని వాళ్ళ రైట్స్ని ఉంటారో, అలాంటి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్, అదే నోవాకి గాడ్ చెప్పాడు ఆయన, ఇఫ్ ఎనీ మ్యాన్ హూస్ ఎవర్ కిల్ ఎ మ్యాన్ బై ది సేమ్ మ్యాన్ హీ షల్ బి కిల్డ్. దానికోసం నోవా టైం నుండి గవర్నమెంట్ ఒక ఫార్మేషన్ క్రియేట్ చేసింది, గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పింది. అది పవర్లెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. అయితే ఏం చేస్తాడంటే, ఒక రూత్లెస్ రోలరు ఫ్రీడమ్కి అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు. The delight in the position of power over others was explained by another observer of the power-seeking Joseph Kennedy. I like Joey Kennedy. He understands power. Power is the end. What other delight is there but to enjoy the sheer sense of control? He would say, let me see any other motive in the people who command. So the motive of the conspirators have been identified. It is power. చాప్టర్ 1లోకి వచ్చాం మనం, ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. God or government, chapter పేరు. The conspiracy that will be examined in this volume have been in existence for many years. Comprehending how it could survive for such a long period of time has been difficult. ఈ చాప్టర్లో conspiracy that will be examined in this volume have been in existence for many years.
ఈ మోసపూరితమైన పీపుల్, గవర్నమెంట్ చాలా కాలం నుండి ఉంది. అసలు ఇప్పుడు దాకా ఇది ఎలా సర్వైవ్ అయింది ఈ లాంగ్ పీరియడ్ దాకా అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు A.Ralph Epperson. One explanation of its lengthy existence was offered by George Orwell, the British socialist who wrote Animal Farm in 1984, 2 books on the subject of absolute power in the hands of few. George Orwell, the British socialist అనే అతను ఒక లెంతీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరైతే యానిమల్ ఫార్మ్ అండ్ 1984 అనే ఈ 2 పుస్తకాలు రాశాడో, అబ్సల్యూట్ పవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ అనే సబ్జెక్ట్ మీద, అంటే ఖచ్చితమైన పవర్, అబ్సల్యూట్ పవర్. అబ్సల్యూట్ పవర్ లైక్ డిక్టేటర్షిప్ ఇలా రూల్ చేస్తారు కదా. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన సిచ్యువేషన్ డిఫరెన్స్ ఏం కాదులేండి, మన చేతిలో పవర్ లేదు. ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ, కొంతమంది పీపుల్లో అధికమైన పవర్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్టుల మీద యానిమల్ ఫార్మ్ అండ్ 1984 అనే బుక్స్ రాశాడు George Orwell. He wrote, "The party is not concerned with perpetuating its blood, but with perpetuating itself." తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్. కండువ అందు కండ్లు పైన ఉంచుకొని ఉంటాయి, అది పొడిగించే గురించి ఇది కాదు. Perpetuating. The party is not concerned with the perpetuating its blood indefinitely. What does the meaning? What is the meaning? ఆ పార్టీ, ఏదైనా పార్టీ ఉందనుకోండి, పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైనా, ఆ పార్టీ ఏంటంటే అతని బ్లడ్ రిలేషన్స్ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే దానికంటే అది చేసే యాక్టివిటీస్ అది కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటుంది. ఎవరితో అయినా ఆ పార్టీ ఇట్సెల్ఫ్ కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటుంది. అది నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న మీనింగ్, కానీ దానికి ఉండే మీనింగ్ ఏంటో మీరే చదివి అర్థం చేసుకోండి. రాంగ్ ప్రస్తుతం మై ఒపీనియన్ అది. తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఏంటి. Who wills power is not important provided the hierarchical structure remains always the same. ఎవరు పవర్లో ఉన్నారు అనేది ముఖ్యం కాదు, ఆ హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది. హైరార్కీ అంటే తెలుసు కదా, పవర్ లో ఆర్డర్ టు హై ఆర్డర్. The method by which the conspiracy recruits new members to replace those who retire or this is explained by Norman Dodd. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా చాప్టర్ 10 బిగిన్ చేశాను. రేపు మళ్ళీ చాప్టర్ ఫస్ట్ నుండే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రేపు పేజ్ నెంబర్ 10 వరకు అయింది. రేపు 11 నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 4 to 5 పేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను రెగ్యులర్గా. An Unseen Hand by A.Ralph Epperson, Telugu explanation. The name of this book.